அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் 834வது நிகழ்ச்சியாகும். இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர், அதாவது வேளாண்மையில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடு என்பது ஆகும். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடு வேளாண்மையிலும் புதிய மைல்கல்லை கடந்து பிரபலமாகி வருகிறது. புதிய பரிணாமத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்றால் மிகையாகாது. பயிர் மேலாண்மை, நீர் மேலாண்மை, பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு, பயிர் விளைச்சல் கணிப்பு என அனைத்து நிலைகளிலும் பயன்படுகிறது. குறிப்பாக சொல்ல போனால் படிம பகுப்பாய்வு மூலம் நோய்களை கண்டறிதல், வானிலை முன்னறிவிப்பு, பருவநிலை மாற்றங்களை கணித்தல், துல்லிய விவசாயம், ட்ரோன் மற்றும் செயற்கைக்கோள் மூலம் பயிர்களை கண்காணிப்பு செய்வது போன்ற பணிகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வேளாண்மையில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடு என்பது தொடர்பான தகவல்களை வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த தகவல்களை வழங்கிட சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் டாக்டர் சி கார்த்திகேயன் அவர்கள். டாக்டர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் விரிவாக்க துறையில் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவராக பணிபுரிந்து வருகிறார். வாருங்கள், அவருடன் இணைந்து நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். வணக்கம் டாக்டர் கார்த்திகேயன் சார், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் சார், நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார்? உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. டாக்டர், உங்க சொந்த ஊர் எங்கே இருக்குது? சொந்த ஊர் பிறந்தது, படிச்சது, ஸ்கூலிங் எல்லாம் பண்ணது வந்து பாண்டிச்சேரி சார். ஓ சரி. ஆஃப்டர் ஸ்கூலிங் படிச்சது வந்து யுஏஎஸ் பெங்களூர், ஐசிஆர் கோட்டாவில் போனேன். பிஎஸ் அக்ரி முடிச்சுட்டு பிஜி பிஹெச்டி கோயம்புத்தூர் டிஎன்ஐ கேம்பஸ்ல முடிச்சேங்க சார். வெரி குட் சார், வெரி குட். தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ காட் செட்டில்ட் இன் கோயம்புத்தூர் கண்டினியூஸ்லி. ஓகே ஓகே. தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துல பணிபுரியுறீங்க. எத்தனை ஆண்டுகளாக பணிபுரியுறீங்க? எங்கெங்கெல்லாம் பணி செய்திருக்கீங்க? Sir, I have completed 28 years of service in Tamil Nadu Agriculture University. Okay, sir. So prior to Tamil Nadu Agriculture University, I served as ARS scientist in ICR Very good. for just over 6 months. Sorry. Then after resigning, I came out to Tamil Nadu Agriculture University, Okay. completed 28 years Okay. and 13 years as professor. Okay, okay. And I have done my service at Kudumiyan Malai campus. Okay. There is one agriculture college at Pudukkottai district. Yes. Then another stint I worked at AC&R Killigalam, Tirunelveli district. சரி சரி. ஓகே சார். விரிவாக்கத்துறை அப்படிங்கிறது அனைத்து வேளாண் துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து லேப் டு லேண்ட் என்கிற நோக்கத்தில் செயல்படுகிறது இல்லையா சார்? டிஎன்ஐயூல இந்த துறையில் என்னென்ன பணிகள் எல்லாம் செய்யறாங்க, அது தொடர்பான தகவல்கள் சொல்ல முடியுமா? வேளாண் விரிவாக்கத்துறைன்னு சொல்லும் போது அது வந்து தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு கொண்டு சேர்ப்பது சார். ஸோ அதுபடி பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம எல்லா மீன்ஸும் யூஸ் பண்றோம். லைக் நியூஸ் பேப்பர், டெலிவிஷன், அந்த ஓல்டு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் அதையும் யூஸ் பண்றோம். பிளஸ் இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சோஷியல் மீடியா மற்றும் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸ், அதாவது சைபர் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் உருவாக்கி இருக்கிறோம். அது மூலியமாகவும், லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா அக்ரிடெக் போர்ட்டல்னு இருக்குது. அந்த போர்ட்டல் மூலியமாகவும் டிஎன்ஏ டிவின்னு சொல்லி யூடியூப் சேனல், அது மூலியமாகவும் கம்யூனிட்டி ரேடியோன்னு சொல்லி ஒரு சமுதாய வானொலி அதுவும் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி பல மீன்ஸ்ல வந்து விவசாயிகளை சென்றடைகிறோம் சார். ஓகே. பல்வேறு மீடியா மூலமா நீங்க பல்வேறு பணிகளை செய்றீங்க. இதுல உங்கள் துறையில் இந்த பணிகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணி என்று எதை கருதுறீங்க சார்? இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து டீச்சிங்ன்றதுனால டீச்சிங்க்கு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறோம் சார். ஓகே. டீச்சிங், அதாவது பிஎஸ் அக்ரி, எம்எஸ்சி அக்ரி, பிஹெச்டி. ஸோ இதுக்கு வந்து டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் இன் எக்ஸ்டென்ஷன், இந்த 2 பணிகளை வந்து முக்கியத்துவமா கருதி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சார். ஓகே ஓகே சார். நீங்க வந்து இது யூனிவர்சிட்டியில உள்ள ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் ஆல்சோ அலாங் வித் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன். ஸோ உங்க தொழில்நுட்ப வெளியீடுகள் நிறைய பண்ணி இருப்பீங்க, பப்ளிகேஷன்ஸ், அது தொடர்பான தகவல்கள், ஏதாவது புக் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட தகவல்கள் ப்ளீஸ். எஸ் சார். பப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தரா ஒரு 17 புக்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் சார். ஸோ மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஆல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ்டு பை யூஜி, பிஜி அண்ட் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது போக வந்து இன்னொரு 16 புக்கு கோ ஆத்தர்
பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே இது வந்து டெக்னிக்கல் சைடு. அது ஓகே போக நான் வந்து கண்டுபிடிப்புகள்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு 4 கண்டுபிடிப்புகள் அ பண்ணியிருக்கிறோம் சார். ஓகே ஒண்ணு வந்து வேளாண்மை ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐசிடி பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்ரோச் ஒண்ணு டெவலப் பண்ணி, ஓகே பைலட் டெஸ்ட் பண்ணி, அது தமிழ்நாடு அளவுல வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே தென் 2வது கண்டுபிடிப்புன்னு பார்த்தோம்னாக்க, ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். ம் அது ஒரு பேடி, ராகி, சுகர்கேன், பனானா, கோகனட் இது போன்ற ஓகே கிராப்ஸ் பிளஸ் கேட்டில். ஓகே ஆல்ரெடி இது எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் சொல்லி ஒரு வேற டீம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதையே ம் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் மூலியமா கொண்டு வந்தோம் நாங்க. ஓகே ஸோ அது 2வது கண்டுபிடிப்பு. ஓகே 3வது பார்த்தோம்னா, வேளாண்மை எஃப்சிஎம்எஸ். அதாவது ம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஃபார்ம் கிராப் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம்னு ஒரு இது வச்சிருந்தாங்க வெப்சைட். அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே அதுக்கு ஏத்தா மாரி நாங்க வேளாண்மை எஃப்சிஎம்எஸ் ஆப்ன்னு சொல்லி ஒண்ணு டெவலப் பண்ணோம் சார். ஸோ ஓகே தட் இஸ் பியூர்லி ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி சர்வீஸ் பை எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீசர்ஸ். ஓகே அதுவும் ஒண்ணு 2016, 17ல அது ரிலீஸ் பண்ணோம். அது போக வந்து இப்போ சமீபத்துல ரிலீஸ் பண்ண டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ன்னு பார்த்தோம்னா, வேளாண்மை. அது வந்து பியூர்லி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்ரோச். ம் ஸோ இது போக ரீயூசபிள் லேர்னிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு ஒண்ணு டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம். அது வந்து பியூர்லி ஃபார் அவுட்ரீச் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் பர்ப்பஸ். ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகள் சார். சார் வேளாண்மை அப்படின்னு சொன்னீங்க. வேளாண்மை அந்த எதை குறிக்கிறது? மொபைல் ஆப்ங்கிறதுனாலே அல்லது எஸ் சார், யூ ஆர் ரைட். ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மொபைல். மொபைல் ஓகே வேளாண்மை மொபைல் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம வேளாண்மை செய்யலாம் அப்படின்ற பண்ணிக்கலாம். ஒரு கருத்துல ஆரம்பிச்சது. வெரி குட் அது வெரி குட். வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு பொருந்திய செயலி சார். ஓகே ஓகே சார் 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 உங்க பணியில் அதாவது நிறைய சாதனை புரிந்திருப்பீங்க. சாதனைகள் இப்ப நிறைய தொழில் பணிகள் பற்றி சொன்னீங்க. அதுல நீங்க சாதனை அடைந்த சாதனைகள், அதுக்காக பெற்ற பாராட்டுக்கள், விருதுகள், அது தொடர்பான தகவல்கள். விருதுகள்னு பார்த்தோம்னா நிறைய விருது வாங்கியிருக்கிறோம் சார். அதாவது யூனிவர்சிட்டியில பார்த்தோம்னா, எனக்கு பெஸ்ட் டீச்சர், பெஸ்ட் ரிசர்ச்சர், பெஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒர்க்கர் 3 அவார்டு குடுத்துருக்காங்க. சார் அதுபோக சைபர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிச்சி ஏரியா அவார்டும் குடுத்துருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பார்த்தோம்னா, ஒரு 2 அவார்டு மென்ஷன் பண்ணலாம் சார். மேன்தன் அவார்டு ஃபார் சவுத் ஏசியா அண்ட் ஏசியா பசிபிக். அது வந்து இந்த வேளாண்மை மாடல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் குடுத்தாங்க சார். அது ஓகே வந்து 2012ல வாங்கினேன். ஓகே அதே மாரி ஏசியா அவார்டும் குடுத்தாங்க. ஓகே அது போக இந்தியா லெவல்ல இந்தியா அவார்டு. அது வந்து அதே அகைன் வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை அந்த வேளாண்மை மொபைல் ஆப்புக்காக வாங்கியிருக்கீங்க. எஃப்சிஎம்எஸ் ஆப்புக்காக கிடைச்சதுங்க சார். ஓ ஸோ வெரி குட். மேன்தன் அவார்டு, ஏசியா, இந்தியா 3 அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். அது ஓகே போக வந்து நெறைய கான்ஃபரன்சஸ்ல, செமினார்ஸ்ல பிரசன்ட் பண்ணியும் நெறைய பெஸ்ட் பேப்பர் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் சார். ஓகே இன்னும் ஒண்ணு சொல்லணும்னா, இந்த இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் எஜுகேஷன் ஓகே அதோடைய ஃபெலோ அவார்டும் வாங்கியிருக்கோம் சார். தட் சரி இஸ் அவார்டட் பை இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் எஜுகேஷன், நியூ டெல்லி. ஓகே சரி சரி ஓகே. சோ இதுவரையில நீங்க எவ்வளவோ அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, சாதனைகள் புரிந்திருப்பீங்க, நிறைய செஞ்சிருக்கீங்க. பட் இது எல்லாத்திலையுமே உங்கள் மனதில் நிற்பது ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும். அது தொடர்பான, அதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸா இருக்கலாம் அல்லது இதர பணிகள், டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கலாம். அது தொடர்பான தகவல். உங்கள் மனதில் நின்ற, உங்களை ரொம்ப ஈர்த்திய ஒரு எனக்கு வந்து வேளாண் விரிவாக்கத்துல ஆராய்ச்சி பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் சார். இருக்கிற 3 பணிகள்ல வந்து எனக்கு ஆராய்ச்சி பணி ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே அதாவது அதுலருந்து தான் இந்த வேளாண்மை, வேளாண்மை, ரீயூசபிள் லேர்னிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். சரி இதுக்காக நல்ல ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைச்சது. அது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது இன்னைய வரைக்கும். ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேளாண்மைன்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்து Play Storeல இருக்குது. எனி ஃபார்மர் கேன் டவுன்லோட் இட் அண்ட் யூஸ் இட் ஃபார் ஐடென்டிஃபையிங் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் தட் இஸ் அட்டாக்கிங் தேர் கிராப் அண்ட் தே கேன் கெட் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆல்சோ. ஸோ அது வந்து ஓகே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே அதுபோக அடுத்து எனக்கு பிடிச்சதுன்னு பார்த்தோம்னா டீச்சிங். ஸோ 47 யூஜி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். 72 பிஜி கோர்சஸ். ஆல்டுகெதர் ஒரு 120 கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது எந்த விதத்துலயும் வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ட வந்து கன்வின்சிங்கா சொல்றதுக்கு ஒரு திறமை இருக்குது அப்படின்றதுல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இது ஓகே 2மே எனக்கு ஓகே பிடிச்சது சார். மிக்க மகிழ்ச்சி சார், ரொம்ப சந்தோஷம். இனி நம்ம டாபிக்கு வருவோம். இன்று ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொடர்பான கருத்தாட வந்திருக்கிறோம். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஐ அப்படின்னா என்ன,
அதன் முக்கியத்துவம் என்ன, பயன்கள் என்ன, வேளாண்மையில் அதன் பங்களிப்பு ஆகியவை தொடர்பான தகவல்களை தெரிவிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், செயற்கை நுண்ணறிவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஃபீல்ட்லையும் இந்த பீப்புள் ஆர் யூசிங். ஈவன் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்டு, இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு, டெவலப்மெண்ட் ஃபீல்டு, எனி ஃபீல்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி. அது வந்து இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர்லேயும் அது வந்து நிறைய டெக்னோக்ராட்ஸ்க்கெல்லாம் வேலையே போகுதுன்ற அளவுக்கு அது பேசப்படுகிறது. ஈவன் மேன்லெஸ் கார்ஸ் ஹவ் கம். ஸோ இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்படின்னும் போது விவசாயத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? நம்ம ஃபீல்டு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்றதுனால how best it can be used in agriculture and how it is being utilized by farmers to get advisory services using this technology அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேச போறேங்க. Okay. So we have come out with a technology called M-Velanmai. So using that M-Velanmai, farmers can detect what is the pest that is attacking their crop, and they can get the recommendation instantly. So when they take a photograph of the symptom that is observed in their crop field, they can instantly get the recommendation, technical recommendation to solve the pest problem. So that is what you mean by M-Velanmai, mobile Velanmai. Okay. So we have successfully experimented this, pilot tested, validated, upscaled, and it is floated in Google Play Store. So any farmer can download it and they can receive the recommendations to solve the problems. Okay. So that is M-Velanmai. So before getting into M-Velanmai, I will just talk about in what areas this artificial intelligence is being used in agriculture. So I have some use cases also. Before getting into that, let us understand what is this artificial intelligence. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் செயற்கை நுண்ணறிவுன்னு சொல்கிறோம் தமிழில். அது வந்து பார்த்தோம்னாக்க வி ஆர் ஜஸ்ட் மேக்கிங் ஏ சிஸ்டம் இன்டெலிஜென்ட் ஒன். தட் இஸ் ஜஸ்ட் வி ஆர் மேக்கிங் the system to understand the subject matter and try to solve the issues. So technology means it should solve the societal problems. Then only we can say it is a technology. Likewise, this artificial intelligence is also a technology which can make which can act as an intelligent machine to solve a particular problem. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா it is being used in agricultural extension also. So this ICT based extension evolution, we can support the decision to farmers, and they can also instantly identify the field level problems and rectify the problems also. So that way we say artificial intelligence has got wider applications in agricultural extension as well as agriculture. ஓகே, நீங்க கேட்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் நம்ம விவசாயிகளுக்கு ஏத்ததா? இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்ம விவசாயிகள் பயன் பெறுவார்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸ் யூசிங் தி டேட்டா. யூ சி, India's digital transformation is happening at an accelerated rate. To support this, you can see the data. See, the number of smartphone subscriptions is expected to reach more than 900 million, which was 886 million in 2024, and it is going to reach more than 1.2 billion by 2026. That is next year. See the trend, increasing trend from 886 to 900 to 1.2 billion. Steady increase is there in the subscriptions. Again, you may ask whether it is all dominated by urban people. I can say it is 55% of internet users are rural subscribers in India. So rural people are also using this internet service. Then again, there is one more question, whether women are using. Yes, 44% of internet users are women, and Indians are using internet on an average to an extent of 90 minutes per day. Again, 5G is also going to represent about 26%, that is 330 million of mobile subscriptions in India. So these are all current data. So these all indicates that digital technology, specifically connectivity, will increasingly support agricultural extension service providers. Because if we want to do cyber extension,
yes, you should basically have the connectivity service. Once the connectivity service is owned by the farmers, then you can reach out the farming community easily. So this has opened up the opportunity for agricultural extension system to drive innovations to perform these digital extension services, which can act as a new means of technology transfer to farmers. So cyber extension is coming out as a big area wherein we can do extension through utilizing the power of online networks. So when you look at this, uh, the uh, what is the percentage of proportion? Where do India stands in global contributions? So India stands third in research on artificial intelligence applications in agriculture with 10.1% next to China and USA. So we are also going along with the technology in terms of research in AI. So we are going to come out with the new products using this AI technology in agriculture. So again, when you see the plethora of research on AI applications in agriculture, only four major areas it is mostly concentrated. One is the crop management, second one is soil management, water management, and livestock management. So these are the four areas wherein these AI applications are widely coming out in the form of some products. Again, so it is dominated by crop management solutions, and 68% of the products coming out from this AI research is based on this crop management. Again, when you see this crop management solutions, it is again yield prediction, then disease detection, weed detection, crop recognition, crop quality. So these are the six major areas of crop management research on AI. So it is fully dominated by crop management solutions, but it should also include other areas. So that is what it implies. So let us see what are the AI applications in agriculture. You see, using AI, you can assess whether your land is suitable for cultivation of crops or not. So using sensors, we can collect the data from the soil or the ecosystem where you want to raise the crop and predict whether the land is fit for cultivating a particular crop or not. So that is one application of artificial intelligence. So for example, this is developed by VIT in Tamil Nadu. So the scientists are collecting four parameters. One is pH, then soil moisture, salinity. Using sensors, they collect this data, and using this data, they predict their land classification. So it is giving the decision whether the land is more suitable or moderately suitable or unsuitable. So using this, you can having this knowledge, you can raise a successful crop. So that is one application. And second one is weeds. Weeds pose a major challenge for raising a good crop. So farmers can use AI to manage weeds by implementing robotics and machine learning. So when you combine this artificial intelligence with other technologies like machine learning or deep learning or robotics, so you get more solutions to tackle the problems in agriculture. So here you see, you can take number thousands of photographs of the weeds that is affecting or infecting one particular crop. Then you can also take thousands of photographs of the crop also and make the system to learn these two differently. Like the crop means it will be showing the green images, and if it is a weed, it will be expressing in terms of red images. So once you train the machine to learn what is crop and what is weed, then you can fit it with the robotics. That is, machine learning can learn which is the crop and what is the weeds. And using robotics and artificial intelligence, you can do the spraying of the weedicide on the particularly on the weeds. So it's called as a smart weeding device, which was developed by Swiss company Eco Robotics. This is found to use 20 times less herbicide than traditional methods, which spray the entire field. So here you are going to save the herbicide usage,
then save the cost of the farmer, and also the environment also it is getting protected. So AI, you can use AI to manage the weeds. Again, Plantix, it is a very popular application which is developed by Progressive Environmental and Agricultural Technologies, a German-based company, a startup company. This was released in 2015. Since 2015, I have tested this till 2020 also. They were just developing this one based on crowdsourcing. They are collecting the images and trying to make the system to learn the images. So image recognition, it needs thousands of images. So now it is performing somewhat well, and it is the major highlight of this app is it is available in 18 languages, which can detect 500 major symptoms in 30 major crops. Likewise, the Tumani app, this is developed by our own alumni, Dr. Selvaraj. So he's working in International Center for Tropical Agriculture. So they have developed this application for banana. So this application to detect the disease and pests that is infecting the banana crop. So they are using this deep convolutional neural network to support the banana farmers with the help with a major thing. They can detect all the symptoms and give the remedy instantly to the farmers. Of course, the prediction accuracy is more than 90%. Then one more application is AI Disk, that is artificial intelligence based disease identification for crops, which is developed by Indian Agriculture Statistics Research Institute, New Delhi during 2024. So they have just developed in 19 crops, but not effective, I can say, because it is not having adequate image in the background. So again, it is also operating on crowdsourcing. So it will take some more years to give the prediction accurately. Then many startups also have come up using this particular technology in agriculture. So these AI-based agriculture startups use artificial intelligence and machine learning or deep learning to offer innovative solutions for modern farming. So using these applications, the farmer can monitor the crop health, he can predict the yield of his crop, then the farmer can automate the tasks in the field, particularly for weeding and irrigation, it's more successful. And the farmer can also optimize the resource use efficiency as well as the profitability that is derived from one particular crop. Then real-time updates on nutrients, disease, pest, soil moisture, weather management, all for these crops can be done. So, and again, one more thing is that AI can be also used in post-harvesting technology, particularly in the form of grading the products, agriculture produce, or maintaining the quality of the produce, which is also done by this Intello Labs uh, organization. So the DHAT, so many Indian companies are there, which is present in Gurgaon, Bangalore, Tamil Nadu also. DHAT, Fasal, Cropin, Philo. Philo, this is again a Bangalore-based startup company which is concentrating on irrigation automation. Then Intello Labs, it is again concentrating on grading the product quality. So this Cropin offers a full complete supply chain management as well as value chain management solutions to farmers. So they offer a privatized extension service to the farmers. So this is our innovation. That is, uh, we released this Android apps on export system. It was released by Honorable Minister of our Agriculture, Tamil Nadu State, during the State Level Farmers Day of Tamil Nadu Agriculture University held during 2018. So we have developed six Android apps, which is available bilingually. So using these applications, also we can detect the pest, disease, and nutritional disorders that is infecting the various crops. And the farmer is supported with the decision making. So they get the solutions also in the form of text. So this is one technology.
Then, see, this is available in paddy, coconut, ragi, banana, sugarcane, and cattle. Then, so this is all about applications of AI in agriculture. Now, let me talk about the M Velanme, which is a World Bank funded project, which is sponsored by Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernization Project, Phase 2. That is TNIM1 Phase 2. So we received the funds from World Bank, and we had the concept of Velanme. So it is an AI-based bilingual interactive Android mobile application. So there are about seven major applications of this Velanme. Among these seven, this crop care section, that is plant protection section, is AI based one. So we have used this artificial intelligence technology under this crop care section of the menu. So farmers can just download this application, take a photograph of the symptom that is infecting the paddy crop. This is particularly developed for paddy only. So they have to take a photograph. Instantly, the system, that is the application, will deliver the message. That is how to control the or how to manage the pest or disease or nutritional disorders. So we have named it as M Velanmi. M represents mobile. So this is particularly developed using deep learning technology in paddy crop alone. Of course, it is expandable for other crops also. It is just an add-on. For the next crop, it is only an add-on service. So we had this project with the objective of developing this Mvelanme application and pilot testing it in smaller areas, then evaluate its performance. The performance evaluation was done by World Bank also. And we have upscaled this at the Tamil Nadu state level. Now it is being placed in the Google Play Store. So let me expose some of the milestones in MWell Army. First, it was developed and pilot tested, and it was tested with the farmers also. Then our World Bank officials we evaluated its economic evaluation, social evaluation, technological evaluation, everything during 2022. Then it was released in Tamil version during October 2022 in a state level Farmers Day by our Agriculture Minister of Tamil Nadu and the APCN Secretary during the Farmers Day event held at Madurai. So our Vice Chancellor, you can see our Vice Chancellor also was present during this inauguration. So this is I can say this is a first of its kind in India and in a state agriculture university. So our Vice Chancellor gave a flip to celebrate it. So it is the first technology from Extension Department. So this is the first technology released from the Department of Agricultural Extension and Rural Sociology. So it was released as a technological product by UVTRSC, and it is being recognized by the university also. So along with the state variety release and technology release, this product was also released as one of the innovation from the Department of Agricultural Extension. So this is application. You can download the application from Google Play Store. You have to type M, capital M, hyphen, Velanmai. Velanmai, all small letters. So it can be collected from App Store, and you can just play it in your smartphone. Android mobile phone only it will be supported, and iOS is not supported by this application. So these are the major pest disease and deficiency symptoms you can detect using this application. So let me just give you a idea how this application is being developed. So this is a deep learning architecture in Mvelanme. It will take just 2-3 minutes. So these are any application, AI based application means it should cross these 5 steps. First one is image acquisition, then image enhancement, image segmentation, feature extraction, and object detection. So first step is image acquisition. So we have to collect the symptom images. So if you want to develop
any AI-based application, first thing is collection of images because it is all image-based, image recognition-based. So you have to collect high quality images of crop damage symptoms uh, with varied resolutions and diverse backgrounds. Backgrounds in the sense the environmental background. So you have to collect the same symptom from the paddy field. Say, suppose if it is a paddy stem borer, if you are going to collect it from a farmer's field X, the name of the farmer is X. So you have to collect the same symptom morning 6:30, then 8:30, or then after 11 o'clock, then 1 o'clock, then 4 o'clock, and evening 6 o'clock. Because the sunlight that is falling on the symptom will give different sort of reflection, which will vary the hue, value, and chroma of the color. So we have to capture all the variations. So again, you have to capture the same variety, then different varieties you have to cover, how the same symptom is appearing in various varieties, then various stages of the crop and various stages of the infection also. So you have to construct a image library using all these captured images. So we have captured nearly 19,642 good quality pictures. So to arrive at this 19,642 pictures, we have captured more than lakh images because it is captured by number of field staff using various devices. So uh, almost more than 50 or 60 percentage of the images goes waste. So we have to delete all those things and collect the good quality symptoms in real field situations under all crop growth stages and environmental condition, that is a sunny day, a rainy day, cloudy day, everything. So we have traveled the entire Tamil Nadu and collected the images. So then the second step is image enhancement. So with this 19,000 and odd number of good quality photographs, we cannot train the machine to learn the images. So we need augmentation, that is image enhancement. So that is, there are different strategies for imaging. Suppose if you keep one particular image, it can be multiplied 36 number of times through different strategies like rotation, random brightness, random zoom, and random flip. So using all these four strategies, you can multiply the single image to 36 number of times. So like that, we get lakhs and lakhs of images using this 19,000 and odd images. You can multiply to 36 number of times, you get lakhs and lakhs of images. So you can use these images to train your system. Then the third and step is image segmentation. So for each symptom image, you have to segment the symptom portion alone using these boxes so that you can read the parameters of the features. We can read the features also. That is the next step. So image segmentation is segregating the symptom portion alone. uh, so other things, the background portion will all be deleted. So we collect, next step, we collect the features such as color, texture, shape, everything has to be extracted. So we determine the four coordinates, namely x-axis, y-axis, height, and width. So these will be recognized to identify what is a symptom. So that is the fourth step, and the final step is object detection. So there are about more than 35 models, CNN models, convolutional neural network models. We have to test which model is fitting the uh, but one particular symptom to detect it as a symptom. Suppose, say, for example, this is a white ear symptom. So we have to test all the CNN models, which is the best fit to predict this particular symptom as a white ear symptom. So we have done all, and we have customized our own CNN model also, and we have named it as FAI net. So FiNet model, so it is giving testing accuracy to an extent of 99% and validation accuracy to an extent of 98%. So we have compared with all other CNN models and it is performing well. You can see the performance here.
So all other models are performed below 5-net model. So we have used a 5-net model to diagnose the rice pests and diseases. So this is application. We have created the application with the 7 menu. One is the crop care section, which is making use of this artificial intelligence technology. So this is a menu page which carries all the 7 solutions, namely crop care, crop monitor, crop guide, weather, market, history, and feedback section. So see this crop care section. This using this crop care section, the farmer can identify what is the pest, and he can derive the recommendation to solve the pest problem. Likewise, crop guide section is there, which gives information about the cultivation aspects. Likewise, crop monitor, you have to feed the data of sowing to derive what's the technology to be adopted to raise the crop effectively. Likewise, you get the market information. Other than paddy, we get for all the crops market information, which because it is linked with the AgMarkNet. And Demic is also there. So that is also linked with this market information. Now, of course, Demic is not working in TNAU. Then feedback section, the farmer can record the feedback because they get the technology. Once they go to adoption, go for adoption of that particular technology at the field level, they can just feel whatever the reaction of the farmers, they can record it in the form of feedback. So that will be read by us, and we take some actions also. Then history. So suppose a farmer is asking 10 particular queries. So all the 10 particular queries will be answered. Suppose if any query is unanswered, it will be appearing in red color. So that is what is solved and unsolved queries will be taken in the form of archives, and it is stored in the history. Then whether it is also linked, this application is linked with the town, that is Tamil Nadu Weather Network, NAMAS, and ACRC, our Agroclimate Research Center. So that database is also linked here. Then crop monitor, I told you, so you have to feed this data of sowing to get the continuous advisories. Then this is a notification icon on the top, and then a menu icon on the left hand side. So you can choose the language, whether you want to receive the recommendations in Tamil or English. So that is based on the choice of the users. So this advisory system offers instant and effective advisories. It saves time and user friendly and trustworthy also because it is from an authentic source. So this is a first page of this mVelanMai mobile application. So you can just download it from the Play Store. Then you can log in as a farmer, and you can feed your particular data, profile data. Then you can enter the system message. So you can take a photograph, you feed the four particular data what it is asking, and then you can take a photograph to receive the recommendation instantly. So very simple application, user friendly. Let me show the crop care section because it contains the artificial intelligence. Once you enter into the menu page, you can just press the crop care section. So it will be asking the duration of the crop, whether it is a long duration, short duration, medium duration. So you have to select from the drop down menu. Then you have to indicate the ecosystem, whether it is a puddled ecosystem or transplanted, wetland, dryland, or direct seeded, something like that. Then you have to feed the date of sowing. So once if you give these three data, then you can capture the symptom from the field directly, and the captured picture comes in the second column. You can see the picture comes here. You are feeding the data in the second column. Then you get the image, and next if you submit this image, you will get the recommendation to solve the issue. So it is detecting stem as a stem borer, then the recommendation how to solve the issue chemically and biologically. And there is also a feedback section. The farmer can give the feedback. Suppose if he is not able to understand the technology, he can send it as a feedback to the experts. So it will come like that. So the image sent by the farmer, then the best type identified by the system,
and the recommendation to solve the particular pest. So these are the three information the farmer will be receiving in his mobile. So he can take one more photo also and send it to get the instant advisories. So this is a history section which is available bilingually. You can see left hand side it is in Tamil and right hand side it is in English. It depends upon the language preferred by the farmers. So here you can see green color as well as red color. Red color means verification is going on. That means advisories were not sent. Why? Because you can see the fingers on the background. So fingers and all, any non-targeted objects are taken by the camera, it will not send the recommendation. So that is why it is in red color. Otherwise, green color means the date when the advisory was sent and what time the advisory was sent, and the identification of the best, everything will be appearing in the form of titles. So this is a weather page. It offers weather data also. Then the market information page, which is linked with AgMarkNet and DEMIC. So this is for all crops. Then crop monitor page, the farmer has to enter the date of sowing. Then if he enters the date of sowing, then it will predict what is the age of the crop. And from that onwards, progressively it will deliver the advisories on weekly basis. So this is a crop guide page. Suppose if you press this crop guide page, you have to choose the rice ecosystem. What is the type of ecosystem you have planted the rice? Suppose if it is a transplanted puddled lowland rice, if you check that, then you will get the technologies on the right hand side. So you can choose what technology you want and you can follow that particular technology. Then the feedback page is there. So we can understand the status of adoption of the recommended advisories and whether the farmer is able to control the pest and what is his constraints in faced in the adoption of the particular advisory. So everything is recorded. We can go for analysis of this feedback. So here are some challenges in the application of AI for pest detection. So data collection is one thing which is very tedious. That has to be done at the field level, and in the laboratory level, is labeling of the symptoms is another tedious work. Then we need large data sets in terms of thousands for each symptom, at least some 3,000 to 5,000 symptom collected from the field directly is needed. That to good quality images for each symptom. So then you can multiply it 36 number of times and make the system to learn that symptom. So that is one thing. Then the speed of detection has to be very fast because the modeling and all it takes time. So we need high computational resources to do such a project. And here we have covered only major pests and diseases of rice, and it can be expanded to other crops also. So these are the project outputs we got from this Velanmi project. So it is a personalized and instant solution to the pest related problems to the farmers. So farmer gets advices which is best suited for his farm. That too in the form of text as well as voice in English and Tamil bilingually. So farmer also can have communication with the scientist. So two-way communication is established through this Velanmi extension system. Then this transfer technology mechanism saves time and cost of farmers, even to access the recommendation or even in the form of investing on a particular technology because it gives appropriate technology to the farmers. Then it also caters to the dynamic information needs of the farmers. So we have also gone into the outreach activities of this M-Velanmi application. So any visitors through the even farmers uh, coming through Atma program, we try to expose this particular technology to farmers. Even we go and participate in exhibition to expose this technology. Even our director Atari and vice chancellor, they have witnessed this particular technology during this Farmers Day events. And we have also developed one video
on this M Velanmi in the form of a role play. It is there in the YouTube also. If you just type this M Velanmi in the YouTube, you will get this video. So it will talk about the features of this M Velan. And we have also published some popular articles to popularize this application among farmers. Then we have also published scientific papers in standard journals. International Journal of Sustainable Agriculture Management and Informatics covered this particular application, the development aspect of this application. Then to conclude, see, decision making in future is going to be a very complex mix of both human as well as computer factors. So expert alone cannot cover all the farmers who are cultivating crops who are dispersed widely in a larger geographical area, and the number of extension workers is also limited. So we need to depend on cyber extension services also. So that will definitely improve the profitability and efficiency. And this AI technology is offering a lot of scope for delivering appropriate technologies for precision farming also. So they can identify the best even at the early stage and protect the crop as well as the yield also. So pragmatic farming can take place with the support of AI, which helps in improving agriculture yield and reduce the potential environmental risk. You see, ML and me, we have a case and we have consolidated the cases, and based on that, we can say that it is able to reduce the pesticide usage by 15%. So this contributes for environmental sustainability as well as cost savings. So yield increase is also there to an extent of 192 kilograms per acre per season due to environment advisories, which are offered at appropriate time. So when you work out the opportunity cost principle, you can save even 3,000 to an extent of 3,191 rupees per acre per farmer. So these are all based on average. So this is the impact of M Velanmi in rice farming. So this is all about my lecture, and I sincerely thank our moderator, Mr. Joe, for his efforts to bring me and offering me this opportunity to give a talk on artificial intelligence in agriculture. I thank all the online participants, and I especially thank Mr. Ilango, the retired additional director of agriculture also. Thank you. Thank நன்றி you all. டாக்டர் கார்த்திகேயன். Yes, உங்கள் sir. தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி. இதுவரை ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர், அதாவது வேளாண்மையில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடு என்பது தொடர்பான தகவல் வழங்கப்பட்டது. இந்த தகவல்களை நமக்கு வழங்கியவர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் சி கார்த்திகேயன், ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் ரூரல் சோசியாலஜி, தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி. இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருந்தது. இது பண்ணை பட்டதாரிகளுக்கு மட்டுமல்ல, வேளாண் பட்டதாரிகளுக்கு மட்டுமல்ல, இதர பட்டதாரிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் அனைவருக்கும் பயனுள்ள ஒரு, குறிப்பாக ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் பயனுள்ள ஒரு நிகழ்ச்சியாக இன்று அமைந்திருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சி செம்மையாக வழங்கிய டாக்டர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியினை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். Thank you very much, sir.